the first. Okay, so I want to know the statement. I want to know the my bank statement. So how will it be happen? Okay, so suppose you log into the online application, okay, and you go and you go and select a particular date, start date, end date, and then you select the print. Then you will get some UI based application statement, UI based statement that is like credit, debit, something like that. But here in a ETL process, what we do, we load the data from the database to here in the data warehouse. There is also called as a database. Okay, so this is also database, but as per the schemas, we load the data into the data warehouse. That is why it is called as a data warehouse. But here also, if you want to see the data, you have to write a select query. But how can we get these statements? How can we get the reports? Reports. Okay. After this process, Sir, I'm not getting your voice, sir. hello, sorry, you're getting my voice now? Yes. Okay. Actually, I was on mute that time. Okay. So once data is loaded into this data warehouse, right? So what is happening? Like we can't able to write our queries and we will get some data, right? Required data. So what is happening? Happens, right? See, from here, there is a tool called as a business intelligence tools. Okay. So this business intelligence tool get data from data warehouse and it will generate or it will produce produce to reports. Produce the reports to us. Okay, మీరు జస్ట్ లైక్ ఏంటి ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఓకే మీరు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటారు కదా, స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఇచ్చేసి. ఓకే, సో అలా రిపోర్ట్స్ కావాలంటే ఈ టూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే డేటా వేరోస్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ ని జనరేట్ చేసి యుఐ బేస్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు బి యుఐ బేస్ లైక్ కంపెనీ నేమ్. మీరు ఎల్ఐసి బాండ్ చూసి ఉంటారు, బాండ్ లో కంపెనీ నేమ్ పైన ఉంటది, డేట్స్ ఉంటాయి, అండ్ కాలమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఇలా. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ద డేటా విల్ బి లోడెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అనేటువంటివి ఏమొస్తాయి, బిఐ టూల్స్ అంటారు. దిస్ బిఐ టూల్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి make sure that the data which is showing to the customer it is as user friendly. Okay, BA tools under it. Okay, so ఇక్కడికి ఏ ప్రాసెస్ అయిందో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as ETL ప్రాసెస్. ఓకే, ఫ్రమ్ డేటా వేరోస్ టు వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ టిల్ ద రిపోర్టింగ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as BI బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. ఓకే, సో దీని ఏమంటారంటే దీంట్లో చాలా టూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ విల్ లెట్ యు నో. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ టూల్స్. సో యాక్చువల్లీ ఏంటి, ఇప్పుడు ఎల్ఐసి అనే కస్టమర్, సమ్ కస్టమర్స్ విల్ బి ఎంటర్ ఇంటూ ద ఎల్ఐసి, లైక్ 10 customers are entered into the LIC for the 2023. Okay, you want to do the analysis of the why we have only 10 customers, why we can't make it as a 15 or 20. ఇలా ఇలా చేయాలంటే సో ఈ కస్టమర్స్ ని వాళ్ళు అనలైజ్ చేయాలి. సో వేర్ వీ హ్యావ్ గెట్ దీస్ 20 కస్టమర్స్. ఓకే, ఇన్ విచ్ ఏరియా, సో వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ మోర్ అవర్ అడ్వర్టైజింగ్ సంథింగ్, ఆర్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ అవర్ బ్రాంచెస్ ఓపెనింగ్. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే కస్టమర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు, ఓకే, ఆ కస్టమర్స్ ఎలా ఉన్నారు, అండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, దీస్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ దే వాంట్ టు డూ based on the existing customers only, existing reports only. So ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాని వీళ్ళు లోడ్ చేసేసుకొని ఈటీఎల్ కంప్లీట్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ దిస్ డేటా విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు ద టిల్ డేటా వేర్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఫ్రమ్ ద బిఐ టూల్స్ the reports will be generated based on these reports. Here we will get some reports, right? So suppose like as I said like LIC bond. Okay, for this customer the bond report will be generated, and every premium before 10 days before, right, you will get one messages. Okay,
So these type of reports you will get. Okay, this is what happens in the ETL and BA tools. Okay, so ETL వచ్చేసరికంటే we have a lot of tools. Okay, around like we will see like uh, 200 180 tools are there. But అందులో uh, చాలా useful tool and lot of organizations are using the ETL tool is called as a Informatica Power Center. Okay, Informatica Power Center is the tool, ETL tool, which is the take a responsibility to load the data from this source to staging to data warehouse. This is a ETL tool, and okay, this is a ETL tool. Okay, based on this tool, we have other tools like Ab initio, data stage, talent. So we have other tools, but the most useful and used tools in the nowadays in the market, right, in organizations, Informatica Power Center is the tool where it performs the ETL process. Okay, as long as like once we load the data into the data warehouse, okay, so whatever the reports we have to generate, whatever the reports you want to generate from the data warehouse to here, we need to use the tool called as a BA tool, that is Cognos, IBM Cognos tool. Okay, IBM Cognos tool. Okay, we have other tools, low SSIS tool and whatever like other tools like Power BI. Okay, we have a lot Tableau. of other tools. Hello, fine. Hello, any problem? No. Fine. Tableau, Power BI. Yeah. We have a lot of other tools like Power BI, like so, but mainly like nowadays, most of the organizations are using Cognos IBM. Okay, so this is the tool for BA tool. So whenever you have to work, whenever you have to work as a ETL tester, you have to know the complete process of this. Okay, with the only ETL process, you are not going to work. You are not going to be survive in the industry. Okay, with the only BI processing, you are not going to survive in the industry. So you should know the entire thing. Okay, so what is happens in the high level, like how the business is going to be do. Okay, this is the high level flow for every ETL project. Okay, and based on the business requirement, they do their requirements of the business rules. Okay, that is fine. But this is the high level. Okay, here in the process, right? So we are going to learn in our classes, going to classes. What we are going to learn is, as I said, like so we are going to work with the ETL, right? We are going to work with the ETL process. This ETL process, for the ETL process, we are going to learn about the Informatica Power Center. For the ETL, we are going to learn Informatica Power Center. Some part of development also I'm going to tell you. Okay, because if you know the development, right, testing will be very easy. Okay, so that is what ETL Power Center, Informatica Power Center is the ETL tool where we are going to learn in our class. So also I said like we have to know the BA reporting tools, right? Like it's a Cognos BA reporting tool. This is like we are going to learn Cognos. ఈ రెండు tools we are going to learn about the development also in our classes. Okay, development తెలిసి ఉంటే ETL testing అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. So that is what our focus is on some part of development in Informatica Power Center and business too. So, and also if you analyze complete processing analyze చేస్తే, so this application data will be loaded into the database. And from here to also we are loading into the database. From here to we are loading into the database. But to know and see the data in the database, we have to learn the SQL, SQL. Okay, structure query language. Also, we are mainly focusing like on the structure query language also. Okay, so in a ETL process, right? In ETL testing
profile, any profile, if they are looking for any profile, right? They are seeing for the SQL knowledge person. Okay, strong SQL knowledge person. So SQL is very important when we go with the ETL and BI tools, BI reporting or something. Okay, so that is why in our classes we are focusing on the SQL also. Okay, and after this, see, we have learned the Informatica Power Center and Cognos and also SQL. But main thing is that what is data warehouse, right? We have to know the concept of the data warehouse, right? Otherwise, how we are going to work on the data warehouse? So we are start like data warehouse. We are going to work on the data warehouse process. Okay, so this is what like we are going to learn the concept called as data warehouse. Okay, after the data warehouse, what we have to do? As I said, like see, as I said, some applications going to be store the data into the Unix environment. Okay, in Unix environment, we might have some whatever like files. We might Unix will be stored. Basically, the data will be stored in the files only. Okay, so that data will be stored in the files. Okay, so if you want to read the data in the file, if you want to know whatever the data available in the file, how it is loading from the source to staging and storage, so staging to target. If you want to see, like you should know the Unix knowledge. So we are going to learn some commands in the Unix, okay? And also like in Informatica, if there is no access and we have to load the job, we have to run the jobs through the Informatica. So we might have to use the Unix sometimes. Basic scripting to run the Informatica workflow. That is also we are going to learn in the Unix. Okay. And also we are seeing the manual testing concepts because we are going to learn this testing, right? We are going to work on the testing. So testing, manual testing also, you should know some part of the manual testing, the concept, the things are available in the manual testing, right? Those we have to learn this. Okay. So manual testing. Okay, fine. So after the manual testing, so we are also seeing the some real-time projects. Real-time projects. Real-time projects are like I'm going to tell the two real-time projects. One is for insurance, one is for bank. Okay, one is for insurance and one is for bank. I'm going to tell you what is the architecture of this insurance and banking projects and what are the questions will be coming in the interview for this project and how the actual process will be going to be happen. Okay, and also once this is done, right, we are going to learn how to write a test cases. Sorry, how to write a test cases and test scenarios for the ETL process. We are taking the some sample documents, how the business requirement document will be there, and how the BRDs, that is called business requirement document or mapping document. Okay, based on this business requirement and mapping document, we are going to write our test cases and test scenarios. Okay, I will show you how to write in classes. I will show you how to write these test scenarios, and those will be helpful for you. Okay, and also in a sequel, right? I'm going to give you like one document. Like I prepared one scenario, 100 scenarios where you have to write your sequels. If you practice those scenarios, right? So you are going to able to work with the any of the SQL part. Okay, these are the concepts we are going to learn our classes. Okay, and coming to the process, right, from this application to this, right, this is like we can also work like this is called as DB testing, database testing. Okay, so once you're done with our course, right, so you can also work as a DB tester. Okay, and also as we are learning the ETL process, we can also work as a ETL tester. And here the BA process, right? So this is also called as a BI tester, business intelligence tester. Okay, business intelligence tester. So here we are going to cover like three profiles, and also
manual testing after this all, right? So you can also work with it because we are going to learn some manual testing concept. So that is what like a manual tester also you can apply. So total four roles of the IT industry we are going to cover in this course. Okay. This is the actual process where we are going to work as a ETL. So ETL testing under some cases, let's see, someone will imagine we don't require this BI tools and BI tester things, right? So nowadays people are expecting the all-rounder. Okay, so if you know the ETL process, you should know the BI tools, BI tester also. Otherwise, only BI ETL testing you will not going to be selected in the interviews or whatever for the projects or data. Okay, so we should know from the starting to ending. Okay, then only you will work. Some projects will be you are going to work with the entire end-to-end process. Some project we have to work only ETL process. Some project you are going to work on the BA tester process. Okay, but if you don't know the what is happening in the back end, right? So you can't test, you can't survive in the industry. So that is why our course is designed for entire process from the starting to ending, from the application to reporting. Okay, we are going to teach you. Clear? Okay. So also I will open our institute curriculum like what we are going to touch. Okay, what we are going to as part of the our course. So this is where we have provided you. Okay. So first we are going to, as I said, like data warehouse concepts. In data warehouse, we should know like what is data warehouse. Okay, understanding the data warehouse and why the data warehouse, data modeling. Okay, data marts and metadata, OLAP, OLTP, dimension fact tables. Okay, so these are the types of dimensions and facts are with these two types of tables available in the uh, data warehouse. Those things we are going to learn. As I said, SQL is very important to us, so we are spending like around 2 weeks of time on the SQL side because we are going to learn each and everything from the basic to up to the giants. Okay, so this is very important to as a ETL tester, BI report tester, or DB tester. Okay, so we are spending like around 2 weeks of time in the SQL part. Okay, till the giants and the functions. Okay, subqueries and set operators and analytical functions. Okay, after this we are going to learn about the manual testing concepts. Okay, and also as I said, like some methods of the manual testing and testing tools. Okay, and ETL testing concepts. Okay, and BA reporting, as I said, like Cognos is the tool we are going to learn here, and also Informatica. I'm going to open the Informatica. I'm going to see some development. Okay, and I will do the data load process. I will run the jobs and I will show you the how the data will be loaded and how you are going to see the data in the session level or something. Okay, so this is what like IBM Cognos we are going to learn. Okay, so and last key points are like we are going to project level training and basic and advanced concepts. And a resume, I will provide you the sample resume. Okay, and also I will provide you like in the meantime in the classes also I will tell you the what is the interview questions will be covered in the this concept or something like that. Okay, and project guidance also. Okay, just a minute. ஆமாமே ஆமாமே
Okay, so this is what we are going to cover. So any questions you can tell me now. Hello, Rajiv, do you have any questions? ఎస్ సార్. బట్ మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తున్నారు కదా అంటే, Ah, mm, ఐ మీన్ అంటే ఈటీఎల్లో ఇస్తున్నారా లేకపోతే ఓవరాల్ ETL, అప్లికేషన్ టు రిపోర్టింగ్ లెవెల్ ETL, ఇస్తున్నారా? ETL only. So సార్ నోవేడస్ application. నోవేడస్ Okay. ఇన్ఫర్మేటిక్ పవర్ సెంటర్ ఆర్ ఐఐసిఎస్ ఉంటుంది సార్. ఐ మీన్ Informatica Power Center లోనే అడ్వాన్స్ క్లౌడ్ ఇది Informatica ISCS. ఈవెన్ సి యాజ్ ఎ ETL టెస్టర్ మనకు టూల్ తో సంబంధం లేదండి. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు టార్గెట్ రైట్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్. సో ఫర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ద సీక్వెల్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే వై వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్ పార్ట్ అని ETL సైడ్ అంటే సో ఇన్ కేస్ లైక్ మీరు ఈవెన్ మీకు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ETL సైడ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ కావాలంటే మీకు టూల్ ఏంటి ఐడియా ఉండాలి. ఈ టూల్ ఏం వర్క్ చేస్తుంది, మ్యాపింగ్ ఏం పవర్ సెంటర్. చేస్తుంది. సో దానికోసం మీరు మీ ఓన్ అనాలిసిస్ కోసం మనం డెవలప్మెంట్ కూడా కొంచెం కవర్ చేస్తాం. అవును సార్. ఓకే, టూల్ ఏదైనా ఓకే ఫైన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద కాన్సెప్ట్ అండ్ హౌ ద డేటా ఫ్లో అండ్ సీక్వెల్ పార్ట్. సార్ మనం ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్ అనేది స్టేజింగ్ ఏరియాలో చేస్తామా ఆర్ స్టేజింగ్ ఏరియా టు డేటా లో చేస్తామా? స్టేజింగ్ ఏరియా టు డేటా వేర్ హౌస్ ఉంటుంది. సోర్స్ టు స్టేజింగ్ అరౌండ్ లైక్ 10 to లెస్ దాన్ 10% ఉంటుందండి అక్కడ మ్యానిపులేషన్. ఏం చేయరు మ్యాక్సిమం. మాక్సిమం స్టేజింగ్ ఏరియాలోనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా జరుగుతుంది కదా. స్టేజింగ్ ఏరియా టు డేటా వేర్ హౌస్, ఈ ఏరియా, ఓకే. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ బట్ నుంచి, అవును సార్. ఇక్కడ నుంచి, అంటే ఇక్కడ నేను నుంచి. అంటుంది మనం జస్ట్ సోర్స్ నుంచి ఒక ఇది కాపీ పేస్ట్, టెంపరరీ ఇది జస్ట్ లైక్ సోర్స్ కాపీ నుంచి పేస్ట్. సోర్స్ నుంచి టెంపరరీ డేటాబేస్ స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి కాపీ చేస్తాం. స్టేజింగ్ ఏరియా టు డేటా వేర్ హౌస్ అనేది మనం లాజిక్ అప్లై చేస్తాం. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏంటంటే ఇది ఒరిజినల్ డేటాని మనము టచ్ చేయదు బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఓఎల్టీపీ రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద డైలీ డే ట్రాన్సాక్షన్. సో ఎస్ ఎస్. వాట్ ఈస్ లైక్ థింగ్ ఇస్ లైక్ ఇక్కడ ఇన్సైడ్ అప్డేట్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ కంటిన్యూస్ గా అవుతుంటాయి కాబట్టి ఇఫ్ యూఆర్ రీడింగ్ ద డేటా అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ మ్యానిపులేషన్స్ హియర్ మీన్స్ డేటా బేస్ క్రాష్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకే, సో ఆ కేసులో ఏం చేస్తారంటే సో దే విల్ డూ ద డేటా లోడ్ ఇన్ వన్ లోడ్ లైక్ డైలీ ఒక నైట్ 12 o'clock అట్లా డైరెక్ట్ ఒకసారి డంప్ చేస్తారు. సమ్ టైమ్స్ మీరు వినొచ్చు డౌన్ టైమ్ అని, అప్లికేషన్ డౌన్ టైమ్ అని. ఎస్ ఎస్ అలా ఎస్. ఆ కేసులో ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని స్టేజింగ్ లో వేసుకుంటారు వాళ్ళు. అలా చేస్తారు. ఓకే. అంటే దాన్నే కదా ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటారు సార్. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. లైక్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ కూడా అనొచ్చు మనం దాన్ని. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ ఫుల్ లోడ్ అనేది నేను చెప్తాను మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. బట్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఫుల్ లోడ్ అంటే కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ డేటా. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడు 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1000 రికార్డ్స్ ని డేటా వేరేజ్ లో లోడ్ చేయని ఫుల్ లోడ్ అంటారు. సో 1000 ఓకే. తర్వాత వచ్చే 10 రికార్డ్స్, నెక్స్ట్ 10 రికార్డ్స్ వచ్చాయి కదండి, ఓన్లీ 10 రికార్డ్స్ ని లోడ్ చేయడానికి ఇంక్రిమెంటల్. ఓకే. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? నో సార్. సరే అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈటీఎల్తో కాకుండా అంటే పవర్ బిఐ సమ్ బిఐ టూల్స్ కూడా అంటున్నారు కదా. ఆ, అంటే అది ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం ఈటీఎల్ ఫర్ సపోజ్ డేటాబేస్ టెస్టింగ్, ఈటీఎల్ టెస్టింగ్, ఎస్క్యూఎల్, ఈటీఎల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ పవర్ సెంటర్ అవన్నీ నేర్చుకుంటే సర్వే అవ్వలేమంటారా? బిఐ కూడా నేర్చుకోవాలంటారు? బిఐ ఉండాలండి. సో నవ్ డేస్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు నో ద రిపోర్ట్ టెస్టింగ్ ఆల్సో. మీకు ఇస్ ఇట్ రిపోర్ట్ లో కంపల్సరీ ఏం ఆర్ వస్తుంది? లైక్ ఎనీ ఛాన్సెస్ ఆర్ కంపల్సరీ, దేర్? కంపల్సరీ. నా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ గా అయింది. నేను ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చేస్తాను కదా. సో వీఆర్ ఓకే. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు. సో ఇప్పుడు నీకు ఒకటి సింపుల్ చెప్తాను. మీకు రిపోర్ట్ లో ఏమొస్తుందో తెలియదండి, రిపోర్ట్ గురించి తెలియదు. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి డేటా ఇక్కడికి లోడ్ చేస్తారు. మీరు ఓన్లీ ఓకే. స్టాటిక్ లెవెల్లోనే వ్యాలిడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ప్లస్ కంబైన్ అయిందా లేదా ఇక్కడ లోడ్ చేస్తున్నారు, టోటల్ ప్రీమియం అనేది వస్తుందా లేదా కొరీ రాసుకొని లోడ్ చేస్తున్నారు, ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నారు. బట్ ఈ టోటల్ ప్రీమియం ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు, ఏంటి పర్పస్ ఏంటి? ఓకే, సో పాలసీస్కి వచ్చేసంటే పాలసీస్ క్యాన్సల్ పాలసీస్ అని, మిడ్ టర్మ్ చేంజ్ పాలసీస్ అని, ఎండోస్మెంట్, ఇలా డొమైన్ వైజ్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం. అంటే మీకు రిపోర్టింగ్ అవసరం. ఓకే, అండ్ సింపుల్ కదా. ఇప్పుడు మీరు డేటా అనేది బ్యాంక్ లో మీరు ఎంటర్ చేసిన డేటా అనేది ఇక్కడ వరకే చూశారు. బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోతే యూ కాంట్ వ్యాలిడేట్ హియర్. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఒక సింపుల్ అండి, ఒకటి ఏంటి అంటే ఒక ప్రీమియం అని ఉంది, రెండు ప్రీమియం కి రెండు రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి ఒక పాలసీకి.
ఓకే, రిపోర్ట్ లో నాకు ఏ ప్రీమియం చూపెట్టాలో తెలియకుంటే ఇక్కడ నాకు డూప్లికేట్ అవుతుంది కదా ప్రీమియం. ఎస్. బట్ మీరేం చేస్తారు, ప్రీమియం అనేది ఫస్ట్ 100 ఉంది, తర్వాత 200 వచ్చిందండి, సేమ్ పాలసీకి. ఓకే, రిపోర్ట్ లో నాకు 200 లేటెస్ట్ ప్రీమియమే చూపెట్టాలి. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, 100 200 ఉంది మీకు. ఇక్కడ రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలనేది మీరు ఇక్కడ ఇష్యూ రేజ్ చేయాలంటే రిపోర్ట్ లో నాకు 200 రావాలి అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి కదా. అయితే ఈ 100 200 ఇక్కడ ఎలిమినేట్ చేయాలి మనం. లేటెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేట్స్ ఓన్లీ 200 లోడ్ కావాలి ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ 100 200 ఉంది. సో మీరు ఏమంటారు, రెండు రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు లోడ్ అయింది, దట్ ఈస్ ఫైన్ అంటారు. బట్ రిపోర్ట్ లో మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ 200 ప్రీమియమే రావాలి. సో ఆ కేసులో మీకు రిపోర్ట్ గురించి తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇది మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ ఎలిమినేట్ కావాలి స్టేజింగ్ లోనే. సో ఇట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇష్యూ అని చెప్తారు. సో ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ డేట్ పెట్టేసి బేస్డ్ ఆన్ డేట్ పెట్టేసి 100 ఇక్కడే పెట్టేసి 200 ఒకదాన్ని ప్రాసెస్ డేటా వేర్ ఇట్లా. సో రిపోర్టింగ్ అనేది అవసరం నవే డేస్ లో, యూ షుడ్ నో. అండ్ ఈవెన్ లైక్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ బి యాడ్ యువర్ ప్రొఫైల్ టు యూనిక్నెస్. ఓకే, సో మీకు అన్ని టెస్టింగ్ తెలుసు కాబట్టి సో మీకు ప్రియారిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి అంతే. ఫైన్. ఓకే సార్. ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? నో సార్. కార్తిక్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్? అశ్విత, ప్రహ్లాద్. no. సార్ బట్ దీంట్లో జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సార్? జాబ్స్ అయితే మీకు నో ప్రాబ్లం అండి. నాకు తెలిసిన మీరు అట్లీస్ట్ లైక్ వీక్లీ 1 ఇంటర్వ్యూ అయినా గెట్ అవుతారు దీంట్లో. ఓకే, అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది నెవర్ గోయింగ్ టు బి ఎండ్. లైక్ బిజినెస్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎండ్ అవుతుందా? నో, రైట్. బిజినెస్ No. అనాలిసిస్ అనేది నో, నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎండ్. సో దట్ ఇన్ దట్ కేస్ జాబ్స్ అనేది ఎవరికి, రైట్. అనాలిసిస్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుందండి ఒక బిజినెస్ లో. దెర్ ఇస్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, రైట్. సో ఇంప్రూవ్మెంట్ స్కోప్ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ అనాలిసిస్ చేయాల్సి, సో దట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి నెవర్ గోయింగ్ టు బి ఎండ్, అండ్ ద జాబ్స్ విల్ బి ఎవర్ గ్రీన్, అయితే. Okay, of course, the tools will be changed. The tools is not impact as the ETL tester. And the main use in ETL tester తెలుసా అండి. So you can work with any tool. ఒక డెవలపర్ ఉన్నారు అనుకోండి, హీ కెన్ వర్క్ విత్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేటిక్ పవర్ సెంటర్ ఆర్ కాగ్నోస్. బట్ టెస్టర్ ఏ టూల్ తోనైనా వర్క్ చేస్తారు, బికాస్ హీ వాంట్స్ టు ensure that the process is going to be well, not on the tools or something. ఇన్ కేస్ మీరు టాలెంట్ యూజ్ చేశారు, మీకు జాబ్ రన్ చేయలేరు, డెవలపర్ అడుగుతారు జాబ్ రన్ చేసి ఇవ్వండి, నాకు డేటా లోడ్ చేసి ఇవ్వండి, నేను సీక్వెల్ పార్ట్ చూసుకొని చెక్ చేసుకుంటాను. టూల్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యాజ్ అ టెస్టర్ మీరు ఏ టూల్ పైన వర్క్ చేయగలుగుతారు, సో దట్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ మోర్. యాజ్ అ సో డెవలపర్ మెయిన్ అనుకోండి, వచ్చేసి ఎస్కేఎల్ ఉండాలి కదా సార్? సీక్వెల్ ఉండాలి, డేటా వేరేజ్ ఉండాలి, అండ్ యూ షుడ్ నో సమ్ హౌ ద రిపోర్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి, హౌ టు చెక్ ద డేటా, ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా చూడాలి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సార్ అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇస్తున్నారు కదా సార్? అవును, అంటే ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ గా మీకు. బిఫోర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద కోర్స్ వి కవర్, రైట్, ఎంటైర్ థింగ్ మీకు ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తాం అనేది ఐడియా వస్తుంది. ఓకే. ఈ మెయిన్ గా మీకు వచ్చేది టెస్ట్ కేస్ సినారియోస్ రైటింగ్ అనేది మీరు బయట చూడలేరు. ఓకే, దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ హియర్. ఈటీఎల్ అంటే టెస్ట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, అంటే ఆల్రెడీ నేను తీసుకున్నాను, బట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏంటంటే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాను. ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు, నేను థియరటికల్గా బట్ ప్రాక్టికల్కి వచ్చేసరికి నాకు కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది. నాకు మెయిన్ కావాల్సింది వచ్చేసి నాకు రియల్ టైమ్ అండ్ టూల్ లెర్నింగ్ కావాలి. సో అదే దట్ నేను టూల్ దట్స్ వై అందుకే నేను టూల్ మనం మీకు టూల్ చూస్తున్నాం కదా, ఖచ్చితంగా నేర్పిస్తారా, టూల్ రైట్. ఎంతవరకు నేర్పిస్తారు? అదే మీరు ఆల్మోస్ట్ డెవలప్మెంట్ అంతా చూస్తారండి ఇక్కడ టూల్. మీరు డెవలప్మెంట్ చేయగలుగుతారు చిన్నవి, అంతా చూస్తారు మీ టూల్ ఇక్కడ. నేను కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చెప్తాను, అండ్ సెషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, వర్క్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, వన్ సెషన్ ఫెయిల్ అయితే మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం చూస్తారు. కాగ్నోస్ లో కూడా రిపోర్ట్ ఎలా డెవలప్ చేస్తాం, బిఫోర్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మేనేజర్ ఎలా డెవలప్ చేస్తాం మనం, ఇవన్నీ చూస్తాము. దట్ ఈస్ వై లైక్ సి నేను కొన్ని చూశాను, హౌ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ వైల్ టు గెట్ ద జాబ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, దట్స్ వై మై కోర్స్ ఇస్ ఐ డిజైన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో జనరల్లీ మీరు ఈటీఎల్ టెస్టర్ అంటే వేరే క్లాస్కి వెళ్తే యూ విల్ నాట్ సీ దీస్ మెనీ కాన్సెప్ట్ దర్. You will see only ETL and only SQL data warehouse concepts and some other manual testing concepts. But it is not the way like we are going to survive.
Okay, you should know the tools and you should know how we are going to analyze. Okay, and if the fair informatica workflow fail, how you are going to analyze? You don't know, right? Other you in that case only you will get to know, like people are get to know like, okay, you didn't work on something else, something, right? So మీకు ఐడియా ఉంది అంటే సో దట్ విల్ ఫైన్. సో అందుకోసమే ఈ కోర్స్ ఇలా డిజైన్ చేశారు. క్లియర్? ఓకే. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? అశ్విత, ప్రహ్లాద్. Jobs matram problem లేదండి. You will have enough ample in calls outside. Okay. The thing is that you have to make sure that you do some practice. Daily 1 hour practice చేయండి సరిపోద్ది ETL list. Okay. And the concept what you are going to I'm going to explain. Just learn those things. Okay. Fine. ఓకే సార్. Okay. That's it for today then. If you do not have any questions, I'm closing this call. We'll catch up tomorrow. Have a nice day, guys. Yeah. సో టుమారో ఈజ్ Thank you. ఆల్సో డెమో ఆర్ ఒక డైలీ Tomorrow ప్రాసెస్? class, we'll continue our class. Okay, థ్యాంక్ యూ సార్. fine. సార్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ యూ పర్సనల్లీ, హౌ కెన్ ఐ రీచ్ యూ? Once you join the class, right, after 1 or 5 days, okay, they will create a WhatsApp group with me, including you. Okay, there we can have some conversation. And if you want to బిఫోర్ before దట్ that, if you want to join before the right, so please ask the institute guys. So they will provide you my free time, so you can call me there. Okay. థ్యాంక్ యూ. Okay. Thank you. Have a nice day, guys. Bye. Thank you.